Hi, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? How are you? Nice to meet you once again through this video. It's Louis Das from English EC Louis channel, my dears. As I had already informed you, in this video I am going to explain one of the supplementary readers in CBSE syllabus from 11th standard titled Mother's Day. It is written by J.P. Priestley, and I am just going to explain to you both in English as well as in Tamil. As I had already informed you, there are about 20 pages, but if you start reading all those 20 pages, you would be tired. So I thought, let me tell you a summary, the story as such, and then see, look at the drawing that I have done for you, so that you would be happy to look at these pictures and then how the story takes place. It's not actually a story, but it is a play written by J.P. Priestley. இது வந்து ஒரு நாடகம், கதை கிடையாது, ஒரு நாடகம். இந்த நாடகத்தை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேபி ப்ரீஸ்லி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய மாபெரும் எழுத்தாளர். ஸோ அவங்க ஒவ்வொருத்தரை பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ விளக்கம் சொல்ல போகிறேன். இந்த நாடகத்தில் என்னென்ன நடக்க இருக்குது, யார் யார் அதில் முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள், who are the main characters, who is the protagonist of the play, what happens in the novel, everything is going to be discussed, and kindly listen to it, and then I will show you the summary after I narrate the summary of the play. But before that, you need to know who are the characters of the play. நான் அந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் யார் யாருன்னு சொல்லி பார்க்கணும். புரியுதுங்களா? ஸோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். தீஸ் ஆர் த கேரக்டர்ஸ். சி, Mother's Day. So there are 1, 2, 3, 4, 5 characters are involved. There are 5 characters, and the main character is that I have written first, Mrs. Annie Pearson. Mrs. Annie Pearson, followed by George Pearson, her husband, and then Doris and Cyril. They are son and daughter, and then finally you see a name called Mrs. Fitzgerald. Fitzgerald. She is going to be not only the changer of the play, but then she plays a very prominent role in changing the life of the protagonist, Mrs. Annie Pearson. Okay, just go through the characters. So these are the 5 characters involved. ஸோ இந்த பிளேயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா மதர்ஸ் டே அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. அந்த மதர்ஸ் டே அப்படிங்கிறத எதுக்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த கதையில் வந்து அதாவது ஜேபி ப்ரீஸ்லி அவர்கள் வந்து மிக பொருத்தமான ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து, அதாவது முக்கியமாக பெண்களுடைய பங்கு, இந்த சமுதாயத்தில் பெண்களுடைய பங்கு முக்கியமாக அம்மாவாக செயல்படுறார்கள் இல்லையா, அம்மாவாக இருக்கிறார்கள் இல்லையா, அவர்களுடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு மதிக்கப்படுகிறது அல்லது மதிக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறத எடுத்து காமிச்சு, அதன் மூலயமா நம்மளாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? இந்த 5 கேரக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமாக செயல்படுவாங்க. முக்கியமாக அந்த மிஸ்ஸஸ் ஆனி பியர்சன், அவங்க தான் அந்த மதர் கேரக்டர். ஷீ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஆஃப் த பிளே. And then she has a husband, George Pearson. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு businessman மாதிரி, but he goes and meets his friends, and then he drinks and smokes, plays cards, enjoys his life, comes home whenever he wants, and talks to his children, both Doris and Cyril. So they talk, but then what happens here,
three of them, they get together and then spoil the character of Mrs. Annie Pearson, including the husband, no, George Pearson, along with his children. They actually disapprove all the works and services done by Mrs. Pearson. கணவரும் தன்னுடைய குழந்தைகளோடு சேர்ந்து கொண்டு என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, அந்த ஆனி பியர்சன் அப்படிங்கிற அந்த வீட்டு தலைவி, மனைவி சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவருடைய மனைவியை தன்னுடைய குழந்தைகளோடு சேர்த்து இவர் கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம். நம்ம கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக ஷீ இஸ் டூயிங் ஆல் த ஒர்க்ஸ் குவைட்லி வித் லாட் ஆஃப் ஹியூமர். பட் தென் அதை காரணமாக காமிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த 3 பேருமே அவங்க செய்கிற வேலை எதுவுமே அப்ரூவ் பண்ணுறது கிடையாது. தே ஜஸ்ட் இக்னோர் ஹர். அவங்கள கண்டுக்காமல் தன்னுடைய வேலைகளை ஜாலியாக இருந்துட்டு, அவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, தாங்கள் தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அவங்களுக்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்கணும். அதெல்லாம் நீங்கள் கதையில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். கணவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் பொழுது அவருக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கணும், சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கணும். டோரிஸ் தன்னுடைய குழந்தை மகளும் மகனும் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய துணியெல்லாம் அயன் பண்ணியிருக்கணும், சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கணும், டேஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் சரியாக செஞ்சு வச்சுருந்தா அவங்க அம்மாவும் ஓரளவுக்கு பார்ப்பாங்க. பட்டு அப்பயும் நல்லா இருந்தாலும் கூட they never approve of her service. Okay, the children, what do they say actually? Though she works for them throughout the day, they don't approve of her. They don't approve her service. So what happens now, this goes on for quite some time. இந்த நேரத்தில் தான் அந்த மிஸ்ஸஸ் பியர்சனுக்கு ஒரு உதவி கிடைக்குது. யார் மூலயமா அப்படின்னா, மிஸ்ஸஸ் ஃபிட்ஸ்ஜெரால்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஓல்டர் உமன். அந்த உமன் தான் இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க. இப்போ அவங்க உட்கார்ந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க தன்னுடைய கதையெல்லாம் அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஷி ஷேர்ஸ் எவ்ரி திங். யார்? மிஸ்ஸஸ் ஆனி பியர்சன் ஷேர்ஸ் எவ்ரி திங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு ஹர் பை her children and by her husband. So after hearing this, Mrs. Fitzgerald, she is surprised. இந்த காலத்தில் இப்படி ஆட்கள் இருக்காங்களா? அதாவது அம்மாவை அவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகளை ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணாமல் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னா, அவங்க அவங்களுக்கு நம்ம பாடம் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்ஸஸ் ஃபிட்ஸ்ஜெரால்டு முடிவு பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த மிஸ்ஸஸ் ஃபிட்ஸ்ஜெரால்டு யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஷீ இஸ் ஓல்டர் உமன், பட் தென் ஷீ இஸ் வெரி லெத்தாஜிக் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். யாரை பற்றியும் கவலைப்படுறது கிடையாது. ஷீ ஸ்மோக்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் செட் தட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ ஃபார்ச்சூன் டெல்லர். ஜோசியம் பார்க்குறவங்க சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஷீ இஸ் அ ஃபார்ச்சூன் டெல்லர், ஓல்டர் தேன் மிஸ்ஸஸ் ஆனி பியர்சன். And then when she hears the story of Mrs. Annie Pearson, she decides to help the family. இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க. ஸோ யூ கேன் ரீட் ஆல் த இன்சிடென்ட்ஸ், ஃபியூ இன்சிடென்ட்ஸ் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஸ்டோரி. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் தி கான்வர்சேஷன் மிஸ்ஸஸ் ஃபிட்ஸ்ஜெரால்டு ஆர்கனைசஸ் ஆர் அரேஞ்சஸ் அ ஸ்மால் பார்ட்டி or dinner like. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபிட்ஸ்ஜெரால்டு மிஸ்ஸஸ் ஆனி பியர்சன்ட்டு எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுறாங்க. ஸோ how is she going to present herself in front of her husband and the children during the party, during the dinner. So she is of the opinion, unless the mistakes are corrected then and there, no lesson will be learnt by those who do erroneously something irrelevantly or abnormally. ஸோ அதை மனசில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முன்னாடி சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நவ் ஆஃப்டர் லிசனிங் டு மிஸ்ஸஸ் ஃபிட்ஸ்ஜெரால்டு, both George Pearson and Doris and Cyril Pearsons அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, சரி இந்தம்மா என்ன தான் சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறத
கேட்குறதுக்கு ஆவலாக இருக்காங்க. ஸோ when they go out and then come back, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, முதல்ல இவங்க 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. யாரும் ஃபிட்ஸ்ஜெரால்டும் மிஸ்ஸஸ் ஆனி பியர்சன் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. They both engage in a conversation. So as George Pearson enters, he is surprised, he is astonished to see his wife Annie Pearson smoking and drinking. முதல்ல தன்னுடைய மனைவி குடிக்கிறதையும் சிகரெட் பிடிக்கிறதையும் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போகிறார். இது என்ன புது பழக்கமாக இருக்குது. ஆனால் பெண்கள் பெரும்பாலும் இப்படிலாம் செய்ய மாட்டாங்க. பெண்களுடைய வேலை என்ன, அவருடைய ஒப்பீனியன் பிரகாரம் பெண்கள் சமைக்கணும், அடுப்படியில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கலாச்சாரத்திலேருந்து அவருடைய நம்பிக்கை. அது மட்டும் இல்லை, பெண்கள் ஆண்களுக்கு அடங்கி இருக்கணும், கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய எண்ணமாக இருந்துச்சு. அதுக்கேற்ற மாதிரி தன்னுடைய பிள்ளைங்களையும் வளர்த்து வச்சுருக்கார். ஸோ அப்போ இவர் தன்னுடைய மனைவி இந்த மாதிரி சிகரெட் பிடிக்கிறதையும் குடிக்கிறதையும் பார்த்தோன்னே ஆச்சரியப்படுறாரு, கேட்குறாரு, how dare you drink and smoke in front of me. அப்போ தான் இந்த மாலுக்கு என்ன வருது, ஞானோதயம் வருது. Her eyes are open, Annie Pearson, and she begins to talk to her husband. So what does she say? You don't want me to drink and smoke. What do you do? என்ன குடிக்க வேணாம், சிகரெட் பிடிக்க வேணாம்னு சொல்கிறீங்க, பட் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க இவ்வளோ நாள்? என்னக்கிட்ட என்னைக்காச்சும் உட்காந்து பேசியிருக்கீங்களா? அல்லது பாசமாக இருந்திருக்கீங்களா? வெளியில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட பேர்த்து நீங்கள் குடிக்கிறீங்க, சிகரெட் பிடிக்கிறீங்க, ஜாலியாக இருந்துட்டு வரீங்க, கார்ட்ஸ் விளையாடுறீங்க. அதை நான் கேட்க போனால் அது ஒரு பெரிய சண்டே நடந்துகிட்டு இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இப்போ நான் குடிக்கிறதையும் சிகரெட் பிடிக்கிறதையும் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு ஆதங்கம்? ஒய் யூ ஆர் டேக்கன் அப் ஸோ மச்? ஒய் cannot you understand myself? I am also a human being and you never played a rummy with me. You go on playing along with your children when you come from the office to the house, and you neglected me so far and you have been neglecting me. என்னை மதிச்சிருக்கீங்களா இது வரைக்கும் 3 பேருமே? ஸோ அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ இவருக்கு ஒரு பதஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ he is actually what to say, he was not able to answer to the questions posed by his wife. ஸோ இந்த சமயத்தில் தான் யார் வரான்னா, தன்னுடைய மகனும் வராங்க, சிரிலும் டோரிஸும் வராங்க. அவங்களும் they were also astonished to see their mother drinking and smoking. ஸோ அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் இந்த மாலை தான் வந்திருக்கு. Even before that, Mrs. Fitzgerald, she actually talks to George Pearson, advising him and telling him that it is not good for him to behave like that in front of his own children towards his wife. ஸோ அதெல்லாம் அவர் கேட்டு அதில் இது பண்ணல, கண்டுக்கல ஒன்றும். he never bothered about that. ஸோ இப்போ இந்த சமயத்தில் தான் இந்த அம்மா ஒரு பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, she decides to have a party, a dinner, and then slowly their eyes are open. அப்போ இந்த மிஸ்ஸஸ் ஃபிட்ஸ்ஜெரால்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள புரிய வைக்கிறாங்க, ஆஹா இப்போ நம்ம இவ்வளோ நாள் பண்ணதெல்லாம் பெரிய தப்பாயிடுச்சு. டோரிஸும் சிரில் என்ன பண்ணுறாங்க, they decide to listen to their mother, and George, he decides to listen to his wife. So towards the end of the story, what happens now, they are all together in the family, sitting on the table, drinking and enjoying, and the children, they had gone to the kitchen to prepare a special meal for them. So in the meantime, these are having a chat. They talk to one another, and then she actually thanks Mrs. Fitzgerald that she was so much taken up by the efforts that was taken by Fitzgerald. And Mrs. Annie Pearson, she is also
very happy now towards the end. So they all go and sit around the table, start playing cards, and then enjoy drinking, and they enjoy the dinner. So this is a story, or this is a play by which J.P. Priestley actually wants the readers to understand and appreciate the works done by the mothers in a special manner. Of course, he talks about the injustice done to women throughout the world, and then by showing an example of the life situations of Mrs. Annie Pearson, he brings out how mothers are ignored in their families, how they were not able to understand the services done by them to their own houses, husbands, daughters, and sons. So he actually invites the readers to respect their mothers, especially the women in their families, and every now and then advises to go and help them if possible, So that is what J.P. Priestley is trying to do here. So that is what more or less the story. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட என்ன காமிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, you see now, I just want to show you the J.P. Priestley பற்றி ஒரு சின்ன introduction. பாருங்கள், J.P. Priestley யார் அவர்? See now, you can just go through. J.P. Priestley, he is an English playwright, and his name is novelist, playwright, and so on. He is actually, J stands for John Boynton Priestley, so J.P. Priestley. And what you see here, you see now, he was actually a novelist and a playwright, and it says he had been a screenwriter too, and a broadcaster, of course, social communicator. So you could expect him. He was actually from Yorkshire. And then the life that he experienced living in the environment, and he brings all the characteristics of the locality to his play Mother's Day. And then see now, so Yorkshire's background is actually reflected in most of his writings. Yorkshire's background is reflected in most of his writings. And then what does it say? His fiction, especially the Good Companions, titled The Good Companions, that has brought him a lot of name and fame, popularity. He became popular after writing the fiction, The Good Companions. So that is what more or less about J.P. Priestley. Now, who is Mrs. Fitzgerald? So just go through. Who is Mrs. Fitzgerald? பாருங்க. ஸோ அந்தம்மா யார் அப்படின்னா, see, a pleasant but worried looking woman of 40. Of course, she was a fortune teller. அவங்க வந்து ஒரு fortune teller இருந்தாலும் கூட, she looked worried. That could be one of the reasons why she kept on drinking and smoking. Generally, fortune tellers, they will be thinking always something, and while thinking, they have the tendency to smoke and then drink. So maybe that could be one of the reasons why Fitzgerald is being portrayed by J.P. Priestley in this play like that. And she is older. So look at the appearance. See, how does she look? Older, heavier. Heavier means big size, and then and a strong, sinister personality. What does it mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாருக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க, சொல்ல வந்ததை ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லிடுவாங்க. வெரி போல்ட், ஸ்மோக்ஸ், ட்ரிங்க்ஸ், அண்ட் ஹேஸ் அ டீப் வாய்ஸ். அடி தொண்டன் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அடி தொண்டலை பேசக்கூடியவங்க அவங்க. ஃபார்ச்சூன் டெல்லர், அண்ட் ஷீ இஸ் த ஒன் ஹூ ஹெல்ப்ஸ் மிஸ்ஸஸ் பியர்சன், ஆனி பியர்சன், டு பி appreciated by the others.
and then she is also very straightforward woman. ஸோ இதுதான் அவங்கள பற்றி. ஸோ ஜேபி ப்ரீஸ்லியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அந்த இவங்க யார், மிஸ்ஸஸ் ஃபிட்ஸ்ஜெரால்ட். ஸோ அவங்களும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறாங்க இந்த பிளேயில். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் வந்து ஒரு சின்ன சம்மரி மாதிரி எழுதியிருக்கேன் நான். யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் an introduction. You can just read through. This is the introduction to the play. So you can just read through afterwards whenever you watch the video. Just go through. So what does it say here? What does it say here? See, Mother's Day deals with an important issue that concerns all women in the world, especially the mothers. அதான் உண்மை. ஸோ இந்த பிளேக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா நம்ம ஜேபி ப்ரீஸ்லி. எதுக்காக? பிகாஸ் he is of the opinion that mothers should be respected all over the world. It deals with an important issue that concerns all women and especially the mothers. அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாரு. Mrs. Pearson, the protagonist of the play, she is a mother to children, Doris and Cyril. And George Pearson is her husband. Mrs. Pearson is seen neglected by the entire family. She is seen neglected by the entire family. Though she does all the works as service, she is not at all recognized. And then finally what happens? Mrs. Fitzgerald, her neighbor, a fortune teller, notices and helps her in her difficult situations. ஸோ அதான் வந்து நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம். Introduction, kind of a background to the story, background to the play. பாருங்க. Okay, and then see, I have written a summary like this is a summary. Just read through and then I will read and explain afterwards. இந்த சம்மரி பாருங்கள். இதனுடைய ஒரு அந்த கதையை வந்து சுருக்கமாக எழுதியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா கிடைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக. ஏன்னா அது 20 பக்கம் இருக்குது. அது ஒரு 20 பக்கம் இருக்குது. அதை படிச்சிங்கன்னா சில சமயத்தில் உங்களுக்குலாம் பொறுமை இருக்காது படிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு நானே சம்மரிலாம் எழுதி கொடுத்து இதை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்மார்ட் இனஃப் யூ கேன் ரைட் இன் யுவர் ஓன் இங்கிலீஷ் ஆன்சர்ஸ் டு த கொஸ்டின்ஸ் தட் இஸ் போஸ்ட் தட் இஸ் ஆஸ்க்ட் ஆஃப் யூ. பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஒரு பாதி சம்மரி இருக்குது. அப்புறம் இங்கே அதனுடைய தொடர்ச்சி பாருங்கள். ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ. அஃப்கோர்ஸ் whenever you watch a video you will go through and the summary ends like that. See, புரியுதுங்களா? So let me just read out. Just me let read out. See, summary ஒரு தடவை பார்த்துங்கன்னா ஒரு தடவை இதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் என்னுடைய கண்டினியூஷன் வந்து இங்கே இருக்குது. See, அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க? See, J.P. Priestley's Mother's Day is a play that describes the plight of a mother in her own family. அதான் வந்து உண்மை. பாருங்கள். Mrs. Pearson, the mother of the family, is disrespected and ignored. பாருங்கள், ignored and insulted by her husband George Pearson, Cyril, her son, and Doris, the daughter, in spite of her service to the family. Though she is irritated by their behavior, Mrs. Pearson, Annie Pearson, stays calm and quiet, and she does everything humorously without minding the comments made by her husband as well as the children. So one day what happens? One day her friend Mrs. Fitzgerald visits her and listens to the pathetic situation of Mrs. Pearson, Annie Pearson. And Miss Gerald invites the family of Pearson for a dinner. And then during the dinner only, the George is surprised to see his wife drinking and smoking. And then Mrs. Pearson opens the conversation. If he was able to spend most of his time with his friends in drinking and smoking, why can't she? Or she questions. Why can't she? Why can't I? So she is asking her husband. Later, Doris and Cyril join their father and insult the disrespect that is shown by their mother for drinking and smoking.
See, by the intervention of Mrs. Fitzgerald, George, Doris, and Cyril realized their mistakes finally, and then they recognized the sacrifices done by their mother and a husband for George. See, husband George realizes the works done by his wife Annie Pearson. So finally, what the author is trying to tell us, the family now sit together, play cards, enjoy the company of one another, and mother's work is appreciated very much. See, mother's work is appreciated very much. அவ்வளோதான். சி, இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும். அதனால் நீங்கள் 20 பக்கம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறதை விட ஐ எம் ஷுர் யூ வுட் ஹவ் என்ஜாய்ட் திஸ் வீடியோ. அண்ட் லுக் அட் த பிக்சர் ஹியர். லுக் அட் த பிக்சர் ஹியர். சி, இதை பாருங்கள். ஆல்வேஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் சி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவங்க யாருன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. பை த வே ஷி ஹோல்ட்ஸ் த கப். அப்புறம் இவங்க யாருன்னு தெரியும். இவங்க தான் யார்? ஆனி பியர்சன். இவங்க வந்து ஃபிட்ஸ்ஜெரால்ட். ஸோ லுக் அட் த கேரக்டர்ஸ் ஹியர். சி, மிஸ்ஸஸ் ஆனி பியர்சன், George Pearson, Doris Pearson, Cyril Pearson, and then finally you have one important character called Miss Fitzgerald. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த மதர்ஸ் டே அப்படிங்கிற சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடரில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வித் திஸ் பேக்ரவுண்ட், வித் திஸ் கான்செப்ட், வித் திஸ் சம்மரி அண்ட் த இன்ட்ரோடக்ஷன், plus the characteristics of Miss Fitzgerald and J.P. Priestley, the author, of course, you can arrive at a conclusion. Okay, this is what the play is all about. So you can answer any questions, any number of questions, any form of questions. There may be questions asking you to describe the characteristic of Mrs. Fitzgerald and then Annie Pearson, and then the abnormal way of behaviors done by the husband and the children. So what is the moral of the lesson? What is the moral of the play now? Respect mothers and recognize their services. நாம் நம்முடைய தாய்மார்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து அங்கீகரிக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அவங்கள வந்து செய்கிறத என்ன பண்ணணும்? அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், புகழணும். அப்போ தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தங்களுடைய வேலைகளை இன்னும் வந்து நம்ம தங்களுடைய குழந்தைகளுக்காகவும் தங்களுடைய கணவர்களுக்காகவும் இன்னும் அதிகமாக ஒரு மகிழ்ச்சியோடு செய்வாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த கதையினுடைய சாராம்சம், இந்த நாடகத்தினுடைய சாராம்சம். நீங்கள் ஒன்ஸ் யூ கோ த்ரூ த புக் மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து அவங்க பேசிகிட்டு கான்வர்சேஷனில் யூ வில் பி ஏபிள் டு கம் டு நோ. நிறையா டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவீங்க நீங்கள். ஸோ இஃப் யூ ரீட் த்ரூ த ஸ்டோரி, if you read through the play there, you will come to understand. Even at the beginning of the play you would read how a woman known as Miss Fitzgerald is completely at the disposal of Mrs. Annie Pearson, making her and helping her to come up in life and to be appreciated by the others for her service. தாங்கள் செய்யக்கூடிய சேவை எப்படி வந்து மற்றவர்களால் பாராட்டப்படுகிறது அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்னால, உதாரணத்தினால அந்த அம்மா அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த வீடியோ. இன்னும் நிறைய இது போல் அதில் நிறைய கதைகள்லாம் இருக்குது. நான் ஒன்று ஒன்றா அவங்கள்ட்ட முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ட்ராயிங்லாம் பண்ணி இந்த கதையை வந்து விளக்க நான் காத்திருக்கேன். ஸோ கீப் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோக்களை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நிறைய பேர்த்த கூப்பிடுங்க. இன்னும் ஏதாச்சும் ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ டு அப்லோட் வீடியோஸ் இன் அ பெட்டர் மேனர், ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த வீடியோ நவ். அண்ட் வித் திஸ் ஐ வுட் லைக் டு கன்க்ளூட் திஸ் வீடியோ. ஸோ before I leave the video, once again thanking you for all your supports and guidance and the comments that you have been giving to me. Each and every one of you personally I would like to thank through this video and continue to do the same. It's Louis Das from English EC Louis channel, signing off for the time being. Until I see you in the next video, bye. God bless you, my dears. See you.